Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, Russia's propaganda machine really is something to behold. It's like watching a bad soap opera that just won't end. The latest plot twist? Allegations that Polish mercenaries are roaming Ukraine, kidnapping civilians and wreaking havoc. Of course, in the world of Russian state media, where reality bends to the whims of the Kremlin, anything goes. One day, it's HIMARS attacks on a cursed nuclear power plant, meticulously intercepted by Russian air defenses, of course. The next is Polish soldiers running amok in Ukraine. Now, what's particularly amusing, if not depressingly predictable, is the absolute lack of evidence. Yet the Russian media machine plows on, dutifully airing the claims of an evacuated man from Kursk, recounting tales of grotesque violence involving Polish and Georgian mercenaries. It's got all the hallmarks of a classic Russian disinformation: shocking claims, no evidence, and the subtle suggestion that the West, and Poland in particular, are somehow to be blamed for every misfortune that befalls Mother Russia. Сейчас что мы видим? Сейчас мы видим, как в Чехии выступает высокопоставленный чиновник, говорит: вы что, на полном серьезе вот этого всего хотите? Вы хотите этих русских? Это советник премьера Чехии по нацбезопасности Томаш Шпойер заявил. Можно ли изменить Россию? Нет. Нельзя изменить Россию. Серьезно, это невозможно. Конечно, найдутся силы, которые будут выступать за то, чтобы снова сблизиться с Россией. И нам придется с этим бороться. Но пока Россия остается империей, ее невозможно изменить. Когда она развалится как империя, это уже будет другая Россия. Мы должны продолжать поддерживать украинцев, чтобы они могли защитить себя. Им нужно помогать еще больше. Нам нужно, чтобы они остановили эту варварскую страну, которая поглощает Украину. А потом захочет поглотить кого-то еще. Ему вторит глава бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера. Давайте сейчас проведем мысленный эксперимент. Каждый из нас встречался с русскими, особенно во время своего отпуска. Где-нибудь в Италии, в пиццерии. Вам действительно нравится сидеть с русскими, с их культурой, с их поведением, с людьми, которые верят, что Россия воюет с Западом, а не с Украиной? У нас нет посттравматического синдрома из-за пиццы, но все же я не думаю, что мы придаем этому большое значение. Ксавье упомянул, что у них нет посттравматического синдрома из-за пиццы. И я должен обратиться к этимологии. Знаете ли вы, от каких слов происходит слово «бистро»? Кто-то кричал на вашу официантку «быстро, быстро». Я не уверен, что у вас нет этого посттравматического синдрома. Интересно, что поляки, что чехи, если я правильно понимаю, они же славяне. Да. Ну, как это часто бывает, самые страшные предатели, они из своих. И христиане, заметьте. И, конечно, ну, скажем так, католики. Но в Польше православные есть. Все равно христиане. Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня с утра опубликовал такие ироничные новости, которых могло бы не быть. Ну, так как Дмитрий Анатольевич процитировал в чем-то и некоторые наши воззрения пунктом номер 1, то поэтому, если вы не возражаете, мы начнем с товарища генерала. Дмитрий Анатольевич, наша прославленная лыжница Елена Вяльби предложила сбросить бомбу на Лондон. Правильно. Конечно, но решать вопрос надо в корне и сразу протопить проклятый остров англосаксонских псов. Представляю завтра английские газеты. Отлично, газеты, все нормально. Но мы по поводу этого острова, наверное, тут язык сломали говорить. Вот. Там уже у нас все они усиленно цитировали, в том числе на Западе, по этому вопросу.
Now, it's almost as if Moscow can't decide whether to accuse Poland of plotting an invasion or, as in this case, of sending rogue soldiers on a lawless rampage. Either way, the only thing we can be sure of is that the Kremlin's strategy is all smoke, mirrors, and creative writing workshops in overdrive. Meanwhile, Lavrov is at it again, delivering demands pulled straight from the Kremlin's delusional fantasy playbook. Russia, after all, seems to think that it's still in a position to dictate terms, while struggling to keep up appearances on the battlefield. So, here's the latest. Lavrov wants Ukraine to just pack up and leave the Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, and Kherson regions. Oh, and while we're at it, he suggests that Ukraine demilitarize itself, denazify itself, which is just Russia's go-to term for do what we say, and abandon any hope of alliances with, the rest of the world. And the cherry on top? He also wants all sanctions on Russia to be lifted. Of course, because nothing says we've been absolutely reasonable like asking for everything and offering nothing in return. It's as if Lavrov is living in an alternate reality where Russia tanks aren't stuck in the mud and Ukraine isn't turning the tide with Western support. But sure, that's demand the world bend over backwards for Russia while it's reeling under sanctions, international isolation, and a war that was supposed to take 3 days. What's next? A request for a participation trophy in a form of global sympathy? Now, it seems like Sergey Lavrov, Russia's foreign minister, is now getting down to the really important global issues. Quadrupeds. What? Yeah, apparently as the world grapples with wars, economic crisis, and geopolitical tensions, Lavrov took a moment to ask Armenian officials if they were dealing with quadrupeds in their country. No, okay, so for those unfamiliar with this pressing issue, it turns out he was referring to children who dress up as dogs. Now, Lavrov, ever the diplomat, clarified this important phenomenon, saying that he means people walking around like animals. The question left the Armenian delegation bewildered, as, well, having seen children in animal costumes, they were clearly left wondering why this topic was being raised in an international meeting. You see, nothing says serious foreign policy quite like asking your allies about kids in doll costumes. Alright, here's a charming little development. North Korea, with its glorious track record of military might, is now rumored to be sending regular troops to Ukraine. Yep, that's right, Kim Jong-un and his regime, who have so masterfully led their country into famine and international isolation, are apparently gearing up to support Russia's special military operation. Because when you're Russia, why not bring in the one army that may be even less prepared for modern warfare than your own? According to South Korea's defense minister, these reports of North Korean soldiers dying near Donetsk are probably true. And to sweeten the deal, North Korea and Russia have signed a defense pact because apparently when both their regimes are teetering on the edge of irrelevance, a mutual defense agreement sounds like a brilliant idea. It's like watching two sinking ships throw each other life jackets. So now we might see North Korean soldiers on the front line in Ukraine. How well will that go? Well, I'm sure we'll find out soon enough. Perhaps this is the strategic genius that will turn the tide in Putin's favor, or more likely it's just another grasp at an increasingly bizarre geopolitical soap opera. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.